Hello student, welcome to our channel The Physics Point, and in this lectures we have started discussions of the one important law, that is the Pascal's law. Pascal's law in the theoretical discussion करायच्या अगोदर एक छोटासा सिंपल लँग्वेज मध्ये सांगतो. एखादी प्रेशर जी काय प्रेशर हे प्रत्येक पॉइंटवर हा इक्वली आहे. प्रत्येक त्याच्या वॉलवर जे काही कंटेनर मध्ये फ्लुइड ऍड केलेला आहे त्या फ्लुइडचा जे काही प्रेशर आहे प्रत्येक वॉलवर किंवा वॉलच्या प्रत्येक पोझिशनवर प्रत्येक पॉइंटवर आणि त्याचबरोबर त्या फ्लुइड मधील इच अदरवर हा इक्वल प्रेशर आहे असं ते पास्कलच्या सांगतात. ठीक आहे, तर बघूया पास्कल्स लॉ. Pascal law. The Pascal law is stated that the pressure applied at any point on the enclosed fluid at a rest will be transmitted equally. And in undiminished to every point of the fluid and also on the wall of the vessels or wall of the containers. Okay, let's write the statement of the Pascal's law. The pressure at any point on the fluid, at any point on the enclosed fluid, the pressure applied at any point on the enclosed fluid at rest is equally transmitted. At rest is transmitted equally and undiminished at every point to every point of the fluid, undiminished to every point in the fluid and also vessel or container, wall of the vessels or container, also the wall of vessel or containers, with neglecting effect of gravity will be neglecting here. The statement, the pressure at exerted or applied, the pressure applied at any point on the fluid, any point on the enclosed fluid at a rest will be transmitted equally and undiminished to every point on the fluid as well as the wall of the vessels if we neglected the effect of gravity. Let's discuss the proof of that. प्रूफ काय असणार आहे आपण या ठिकाणी डिस्कशन करूया. कन्सिडर अ वेसल विथ द 4 आर्म्स. Consider a vessel with 4 arms having different area of cross sectional, different area of cross section. And the arms of that vessel, that is A, B, C and D, having their area, that is area A1, 2A1, 3A1 and A1 by 2. This is the area of cross sectional, and here guys A, B, C and D are the arms of that vessels or pots. Then we filled that is filled incompressible
incompressible fluid and they piston, त्यावर काय केलं आपण, एक छोटासा पिस्टन फिक्स्ड केला, फिटेड द पिस्टन किंवा बुच त्यावर ऍड केला. या ठिकाणी आपण डायग्राम काढायचा आहे. लेट्स ड्रॉन द डायग्राम. This is our pot or vessels. This is the first arm, that is arm A, and here we just drawn the second arm, oh sorry, last arm, that is arm D. And here second arm, that is arm B, and here piston and area of cross section will be drawn here, and third one drawn in the downward direction, that is C, and this is the area of cross sections. The area of cross section, that is A1 आहे या ठिकाणी, A1, आणि हे आहे 2A1, 3A1 and A1 by 2. This is our. Then initially जे काही liquid in the filled, incompressible liquid filled in the same vessels are at a rest initially. ते कसं असणार आहे, रेस्ट मध्ये असणार आहे. Initially enclosed liquid will be rest. इनिशियली लिक्विड कसं असणार आहे, रेस्ट मध्ये असणार आहे. बट छोटासा काय करायचं, आपल्याला प्रोसेस करायचं या ठिकाणी. इफ वी पुश्ड द पिस्टन ए, या एक जागी जे काय असणार पिस्टन आहे, या पिस्टनला काहीतरी पुश केलेला आहे, सम फोर्स एक्झर्ट करून, पुश्ड piston A by exerting some force, by force, that is F1 इतका फोर्स त्यावर एक्झर्ट केलेला आहे. ठीक आहे, F1 इतका फोर्स त्यावर एक्झर्ट केल्यानंतर त्याला थोडासा पुश केला आहे. जेव्हा त्याला आपण पुश करतो with the help of some force, that is F1, the pressure exerted on the fluid, या फ्लुइड वर जो का फोर्स प्रेशर एक्झर्ट होतं ते प्रेशर, the pressure exerts on the fluid by the piston, on the fluid by the piston is P1 is equal to F1 divided by area of the cross section, that is A1. Can you understand what I want to say here? अशा पद्धतीने त्याच्यावर फोर्सेस प्रेशर ऍक्ट होत असते. वी फाउंड दॅट, आपल्याला आता फाइंड आउट करायचं जे काही प्रेशर आहे यामधून जर प्रेशर या फ्लुइडवर ऍक्ट होत असेल तर हा फ्लुइड प्रेशर आतमध्ये सोकून घेत नाही, प्रेशर ऍब्झॉर्ब करत नाही. हा काय करणार आहे, परत तो प्रेशर काय इमिट करणार आहे. प्रेशर इमिट करण्यासाठी यावर देखील काहीतरी प्रेशर तो ऍक्ट करणार आहे. ठीक आहे, जर यावर जर प्रेशर ऍक्ट करत असेल तर काही फोर्स देखील त्याच्यावर ऍक्ट होणार आहे, आणि तो फोर्स आणि त्याचबरोबर आउटर जे काय फोर्स आहे हे बॅलन्स करणार आहे. ठीक आहे, देन काय असणार आहे ते प्रेशर त्या ठिकाणी आपण डिस्कशन करायचं. देन जर या प्रेशर असेल तर यावर जे काय ऍक्ट होणारा प्रेशर आहे, यावर जो फोर्स आहे या ठिकाणी असणार 2F1 असणार आहे. ठीक आहे, हा 2F1 आणि या ठिकाणी जे काय फोर्स असणार दॅट इज 3F1 अँड हिअर ऍट द प्लेस ऑफ द D, दॅट इज F1 डिवायडेड बाय 2. हे फोर्सेस त्या ठिकाणी असणार आहे. And now we start to discussions of the pressure exerted on the piston by the fluid. त्या फ्लुइडचं फोर्सेस जे काय पिस्टन वर ऍट द प्लेस B, C and D या आर्म वर किती प्रेशर ऍक्ट होत असते आपण या ठिकाणी कॅल्क्युलेट करायचं आहे. This is the main things in this lectures or in this topic must be asked in 3 to 4 marks in our exam, board exam. Then pressure at or on the piston at B, C
and D respectively. The pressure on the piston B, that is PB, is equal to ठीक आहे फोर्स अपॉन एरिया, that is फोर्स किती आहे 2F1 इतका फोर्स आहे, that is 2F1 divided by area of cross section is 2A1. Then 2F1 and 2A1 या ठिकाणी प्रेशर आपण कॅल्क्युलेट केलेला आहे. हा याचं जे काही प्रेशर आहे ते आपण या ठिकाणी साइडला लिहून घ्यायचं, दॅट इज P1 इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाय A1. जे काही प्रेशर आहे हे प्रेशर ज्या प्रत्येक वाल्ववर एक्झर्ट होणारा प्रेशर हा कसा आहे इक्वल आहे असं पास्कल्स लॉ सांगत आहे. तर त्या पास्कल्स लॉ आपण या ठिकाणी प्रूव्ह करत आहे. देन 2 2 गेट्स कॅन्सल, दॅट इज PB इज इक्वल टू दॅट इज F1 divided by A1. This is equation 2 and this is the equation 1. For the pressure on the piston C, that is काय असणार 3F1 इतका फोर्स त्यावर ऍक्ट झालेला आहे. This is the 3F1 force and divided by this area of cross section आहे 3A1. Again 3 3 gets cancelled, that is P of C is equal to F1 divided by A1. This is the equation number 3. As like सेम असणार आहे जो काय D आहे, D ला काय करणार 1/2 कॅन्सल होईल आणि परत F1 डिवाइडेड बाय A1 राहील, म्हणजे P ऑफ B, P ऑफ C, P ऑफ B and P ऑफ A, म्हणजे आहे फर्स्ट काय असेल P ऑफ A. देन ऑल प्रेशर्स आर इक्वल आहे, म्हणजे P ऑफ A इज इक्वल टू P ऑफ B इज इक्वल टू P ऑफ C, दॅट ऑल्सो इज इक्वल टू P ऑफ D. सिमिलरली म्हणायचं आहे, अशा पद्धतीचं इक्वेशन लिहायचं आहे आणि लास्टला एक सेंटेन्स आपण लिहायचा, हेन्स प्रूव्ड. दिस इज ऑल अबाउट द Pascal's law. Pascal's law, the statement, the pressure applied at any point on the enclosed fluid at a rest will be transmitted equally and undiminished to every point on the fluid and also on the wall of that vessels if and the effect of the gravity will be neglected. प्रूफ कन्सिडर करत असताना एक असा वेसल या ठिकाणी घेतलेला आहे ज्या वेसलला 4 आर्म्स आहेत आणि त्या 4 आर्म्स म्हणजे आर्म A, B, C and D. The area of the cross section of the arms, each arm, that is area of the cross section, that is A1, 2A1, 3A1 and A1 divided by 2. ह्या त्याचे काय आहेत एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आहेत. अँड द वेसल्स इज फिल्ड विथ इनकॉम्प्रेन्सिबल फ्लुइड, filled with incomprehensible fluid and we are fitted some pistons, the piston at the arm, जे पिस्टन्स जे काही आर्मला कनेक्टेड केलं त्या पिस्टन्स आपण त्या ठिकाणी कन्सिडर केलंय. इनिशियली जेव्हा आपण ह्या गोष्टी बघत असतो त्या काय इंटरनली जे काही लिक्विड आहे किंवा फ्लुइड आहे ते कसं आहे रेस्टला आहे. इनिशियली the fluid which are present inside the forearm vessel they are under the rest. If we pushed the piston A, हे जे काय पिस्टन ए आहे याला थोडासा पुश केलेला आहे विथ द हेल्प ऑफ द फोर्स F1 इतक्या फोर्सने त्या ठिकाणी काय केलेलं आपण त्याला प्रेस केलेला आहे. ते प्रेस केल्यानंतर त्यावर ऍक्ट होणार जे काय फोर्स प्रेशर आहे, प्रेशर P ऑफ A इज इक्वल टू फोर्स एक्झर्टेड ऑन दॅट पॉइंट विथ द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शनल. या ठिकाणी आपण हा प्रेशरचा डेफिनेशन लिहून घेतलेला आहे. दिस इक्वेशन कॉल्ड इक्वेशन 1. देन यामध्ये जर फोर्स पिस्टनने जे काही फोर्स एक्झर्ट केलेला आहे किंवा जे प्रेशर एक्झर्टेड ऑन द फ्लुइड जो काय फोर्स प्रेशर एक्झर्ट केलेला आहे त्या प्रेशरमुळे तो प्रेशर काय करणार प्रत्येक वॉलवर काय करणार आहे एक्झर्ट करणार, त्याचबरोबर या ठिकाणी देखील तो प्रेशर एक्झर्ट करणार आणि ते प्रेशरमुळे जे तयार होणार जो काय फोर्स आहे, फोर्स ऑन द पिस्टन, दॅट इज पिस्टन B, पिस्टन C and पिस्टन D are 2F1, 3F1 and F1 divided by 2 respectively. अशा पद्धतीने जर फोर्सेस असेल तर त्याचा आपण प्रेशर कॅल्क्युलेट करू शकतो विथ द हेल्प ऑफ फोर्स अँड प्रेशर या इक्वेशनचा वापर करून. त्या पद्धतीने आपण केलेला आहे. प्रेशर ऍट ऑन द पिस्टन B बाय द फ्लुइड इज इक्वल टू 2F1 फोर्स एक्झर्टेड ऑन द पिस्टन A, पिस्टन B and the area of the cross section of piston B. अशा पद्धतीचा इक्वेशन भेटला. प्रत्येक इक्वेशन सेम आल्यामुळे आपण काय केलेलं या ठिकाणी जो प्रेशर आहे आर सेम अशा पद्धतीने सांगितलेलं आहे. देन जस्ट स्टार्ट टू डिस्कशन सम ऍप्लिकेशन्स ऑफ द पास्कल्स लॉ. ऍप्लिकेशन्स ऑफ पास्कल्स लॉ काही ऍप्लिकेशन्स आहेत, काही अशा मेकॅनिकल्स किंवा अशा पद्धतीच्या वस्तूज आहेत ज्या पास्कल्स लॉच्या बेसिसवर काम करत आहेत.
त्यातला एक हायड्रॉलिक लिफ्ट. प्लीज टेक द हेडिंग, दॅट इज application of Pascal law. The application of Pascal's law, the first application, that is a hydraulic lift. Hydraulic lift. The hydraulic lift will be used, which is used to lift the heavy, to lift or to move the heavy substance, heavy object. The substance or object, that means substance. The heavy ऑब्जेक्ट दॅट इज कार, ट्रक, कुठल्याही पद्धतीच्या जे काही हेवीज आहेत त्याला काय करायचं आहे, मूव्ह करायचं काम किंवा लिफ्ट करायचं काम काय करतं, हायड्रॉलिक लिफ्ट, विच इज युज्ड टू लिफ्ट द हेवी ऑब्जेक्ट on the basis of Pascal law. On the basis of, that is, Pascal's law. The examples are car, trucks, some other examples. Okay, let's draw one of the diagram here for the discussions. पास्कल्स लॉ काय म्हणते, जेव्हा आपण एखादा फोर्स एक्झर्ट करत असतो तो अनडायमेन्शनड आणि इक्वली जे काही प्रेशर आहे तो ट्रान्समिट करत असतो. हे पास्कल्स लॉचं स्टेटमेंट आहे आणि आपण या ठिकाणी प्रूव्ह देखील केलेलं आहे. देन अ टँक कंटेनिंग, काय करायचं, एक टँक घ्यायचा आहे, अ टँक containing a liquid or a fluid, a tank containing a fluid with two pistons. हे काय कर, इंटरनली कनेक्ट करायचं या दोन्हीला. They are internally connected and the tank containing the liquids or the fluids. Then what happen here? Okay, a tank containing liquid or fluid and fitted pistons S1 and S2. हे जे काय पिस्टन आहे, या पिस्टनचं नाव आहे S1 आणि अनदर वन इज S2. piston S1 and S2. The pistons, they have different cross sectional area and S1 is smaller cross sectional area, smaller cross sectional area, and S2 are larger area more than S2. हे जे काही या ठिकाणी दिसतं ते आपण त्या ठिकाणी लिहिलेलं आहे. Then S1 is used to exert some forces. S1 हा काय करत आहे, काही फोर्स एक्झर्ट करण्यासाठी वापरतो आणि S2 मुळे जे काही फोर्स अपवर्ड डायरेक्शन मध्ये एक्झर्ट होते आणि या ठिकाणी जे काही हेवीज आहेत, कन्सिडर दिस इज माय ओके, दिस इज द कार, ओके, दिस इज द कार, आणि जे काही लिफ्टेड आहेत, हा कार नाही एक्झॅक्टली बट ह्या कारला लिफ्ट करण्यासाठी यूज केला जातो. त्या ठिकाणी हेवी मटेरियल ठेवायचं आणि या ठिकाणी थोडासा फोर्स या पिस्टनवर एक्झर्ट केल्यानंतर काय होतंय हे आपण या ठिकाणी स्टडी करणार आहे. Then the S1 is used some exerted some forces, then the pressures, the resultant force is upward. पहिल्यांदा प्रेशर काय असणार आहे यावर या ठिकाणी बघायचं आहे. प्रेशर P1 इज इक्वल टू F1 इतका फोर्स ऍक्ट केलेला आहे आणि A1 इतका एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शनल वर. ह्याचा क्रॉस सेक्शनल एरिया मोठा आहे, त्याचबरोबर प्रेशर सेम आहे. प्रेशर सेम असेल तर the force by the resultant force, यावर जे काही एक्झर्ट होणारा जो रिझल्टंट फोर्स आहे, इट इज F2 is equal to P2
into that is A2. A1 आणि A2 हे दोन्ही कसे आहेत, डिफरंट आहेत. पण अकॉर्डिंग टू दी पास्कल्स लॉ म्हणते प्रत्येक प्रेशर हा P1 इज इक्वल टू P2 आहे. म्हणजे या P2 च्या प्लेसमध्ये आपण P1 सबस्टिट्यूट करू शकतो. म्हणजे P1 च्या जागी आपण काय सबस्टिट्यूट करायचं, F1 अपॉन A1. दॅट इज F2 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1 into A2. Then F2 is equal to F1 into A2 divided by A1. Then जे काय एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन आहे, A2 is much more greater than A1 and also the F2 is much more greater than F1 असणार. जर A2 जास्त असेल A1 पेक्षा, म्हणजे ही व्हॅल्यू पॉझिटिव्ह येणार आहे. म्हणजे ही व्हॅल्यू जर पॉझिटिव्ह येत असेल, काहीतरी 1 पॉईंट समथिंग किंवा 2 असेल, तर ही व्हॅल्यू याला मल्टिप्लाय केलं म्हणजे ही व्हॅल्यू पेक्षा ही व्हॅल्यू कसं असणार, कमी असणार. म्हणजे F1 पेक्षा F2 हा ग्रेट असेल, तर कमी फोर्स एक्झर्ट करून या ठिकाणी जास्त फोर्सचा, जास्त वेटचा आपण हेवी वेटेड जे काही ऑब्जेक्ट आहे त्याला इझिली लिफ्ट करू शकतो. दिस इज द हायड्रॉलिक लिफ्ट, द फर्स्ट ऍप्लिकेशन्स ऑफ द पास्कल्स लॉ. What we are studying in the hydraulic lift, we are taken the vessels having two different vessels and we added the pistons with the different cross section area. The piston S1 are the smallest surface area or smallest cross section area more than that is S2. ते असेल तर जे काय टँक आहे त्यामध्ये एक्झर्ट आपण काय करतो, S1 द पिस्टन S1 इज यूज्ड टू एक्झर्ट द फोर्स अँड द प्रेशर विल बी प्रोड्यूस्ड, दॅट इज P1 इज इक्वल टू F1 अपॉन A1. द A1 इज द एरिया ऑफ द क्रॉस सेक्शन्स ऑफ द पिस्टन S1. देन द रिझल्टंट फोर्स, द सम रिझल्टंट फोर्स या ठिकाणी आपल्याला दिसत आहे. यावर जे काय रिझल्टंट फोर्स एक्झर्टेड बाय द लिक्विड ऑन द पिस्टन S2, that is F2 is equal to P2 into A2 or P2 is equal to F2 upon A. या गोष्टी आपण छोटासा रिअरेंज केलेला इक्वेशनचा. देन द F2 is equal to P2 अकॉर्डिंग टू द पास्कल्स लॉ. प्रत्येक प्रेशर हा सेमच असतो. म्हणजे P1 इक्वल टू P2 असेल तर P2 जागी आपण काय केलं, P1 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट केलेला आहे. P1 ची व्हॅल्यू सबस्टिट्यूट करून या ठिकाणी A2 आहे, दिस व्हॅल्यू इज A2. देन या व्हॅल्यू या ठिकाणी यूज करून आपण काय केलेलं आहे, अशा पद्धतीचा इक्वेशन फाइंड आउट केलं. देन या इक्वेशन वरून आपण असं सांगता येते की F2 इज ऑलवेज मोर दॅन F1. कमी फोर्स अप्लाय करून आपण जास्त हेवी वेटचा ऑब्जेक्ट इझिली पिक करू शकतो. ओके, थँक्यू.